Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Orient Express à destination de Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest, Belgrade, Sofia et Constantinople va partir. Les passagers sont priés de monter à bord des voitures. Ladies and gentlemen, your attention please. The Orient Express is now leaving for Strasbourg, Munich, Vienna, Budapest, Belgrade, Sofia and Constantinople. All passengers should be on board. En voiture, fermez les portières s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Excuse me, can you tell me which compartment is Tyler Whitney's? Oh, Monsieur Whitney, excuse me. Your compartment is number 1. Premier service, le dîner est servi dans le wagon-restaurant. Dinner is served in the restaurant car. Bonsoir, monsieur. Premier service, le dîner est servi dans le wagon-restaurant. Bonsoir, monsieur. Dinner is served in the restaurant car.
It took the police 20 minutes to discover who'd pulled the alarm. It turned out he wasn't a passenger at all, but a fugitive who'd boarded the train in Paris. At any rate, they got him. Excusez-moi, monsieur. Tyler. Excusez-moi, monsieur. What's that on your jacket? Excuse me? Mais c'est du sang! We saw a man in a blood-stained jacket being taken off the train by 2 policemen. Apparently, he'd killed another passenger, a Mr. Tyler Whitney. The train went on without him. Bonsoir, mon oncle. Comment vas-tu? Tout va très bien, monsieur. Tout va pour le mieux. Est-ce que tu as un Américain au numéro 1? Ah, vous voulez dire monsieur Whitney? Il est ici. Peux-tu lui dire que monsieur Schmidt l'attend au restaurant? Il me semble qu'il attend depuis un bon moment. Ah, l'allemand. Le nouveau riche. Ça n'a pas d'importance. Je parle français. Si j'entendais n'importe quel autre conducteur s'exprimer de cette manière, il serait renvoyé au prochain appel. Je suis désolé. Arrête de m'appeler mon nom. C'est déjà suffisant de savoir que nous sommes parents. Pas besoin que tu me le rappelles sans arrêt. Je suis désolé. Monsieur, pardonnez-moi. Ça ne se reproduira plus. À part ça, tout va bien. Tout va bien. À part le voyageur du 7, il a 4 compartiments remplis de femmes voilées. Et dès que je passe dans le couloir, il me dévisage, comme si j'étais prêt à les violer. Tu sais que Cat, have come across something exceptional. More your line than mine. Depart Orient Express, 7 p.m. Friday, God or less. You're the only one I can trust. Your pal, Tyler. P.S. Hope you're not still angry about what happened in Cuba.
Excusez-moi, monsieur, c'est le conducteur. Monsieur Whitney, are you in there? Yes? Excuse me, Monsieur Whitney. Herr Schmidt is waiting for you in the restaurant car. Shall I bring him a message? I'll be right there. Very good, monsieur. I accept. Need to get out of town for a while anyway. Book double compartment in your own name. Don't mention mine. Maybe a little late. I'll meet you on the train. Kath. P.S. Still angry about Cuba. Bonsoir, monsieur. François, viens ici. Arrête tout de suite.
Peux-tu cesser, s'il te plaît, ou je t'abandonne dans la prochaine gare allemande? Ça te plairait? J'ai vu un homme tirer par la fenêtre et il roulait à côté des rails. Vraiment? Oui, il a roulé et il était mort. Madame's presence is a great honor for us. Your usual table is ready, if Madame will permit me. Thank you. If I may say so, Ah, Madame Herr is like Whitney, a shining you are star, different than I all had basking in imagined. her light. Sorry to keep you waiting. I ran across an old friend. Thank you, One does Pascal. have the most unexpected encounters on trains. Shall we get down to business? Have you brought the gold? First you kept me waiting, now you don't answer me. I have kept my half of the bargain. If something has gone wrong, I would like to know it. Nothing has gone wrong. I'm glad. I trust that you will not mind if I asked to see the gold. I trust you won't mind either if I ask to see what I'm buying. To see it? But you know that is impossible. The merchandise will be put on the train at Munich. It is what we agreed. Good. Then we're even. Herr Schmidt, it's been a pleasure. We'll talk again after Munich. Monsieur, excusez-moi. Mind if I join you? That's bold. Is it customary in America to be so forward? In certain circles, it's not unheard of. I must have been moving in the wrong circles. I hope you find somewhere to sit. Bonsoir, monsieur. We have a nice table for you here in the corner. If you will please follow me. Please, monsieur, have a seat. Oui, madame. Avez-vous fait votre choix? Yes, I'll have the beef fillet. Le filet de bœuf jardinière. Very good. Is madame dining alone? И соблюдала Yes. все заветы Very нашей good, церкви. madame. Да, дедушка. Тебе нравится это блюдо? Да. По-моему, это замечательно. Вы себя чувствуете прекрасно? Bonsoir, monsieur. Does monsieur wish to order dinner? Yes, I will have the roast duck and a bottle of 96 Porto. Very good, monsieur. Excuse me. Le filet de bœuf jardinière. Thank you. Will there be anything else, madame? No? Bon appétit. Excusez-moi, monsieur. ايه امشي من هناك، سمعتني؟ امشي من هناك.
Pardon me? Excusez-moi, monsieur. Ah, Monsieur Whitney, excusez-moi. His Excellency wishes to receive you in his private car. His Excellency. Yes, monsieur. He's waiting for you. Deuxième service. Le dîner est servi dans le wagon-restaurant. Dinner is served in the restaurant car. Bonsoir, monsieur. Hello. It seems I've been sent for by someone named His Excellency. That wouldn't be you, would it? What an unexpected pleasure, Mr. Robert Cath. Usually people call me Tyler Whitney. You should take care when choosing a name for yourself. Names have power. The most primitive cultures understood this, but of course it will be as you prefer. Not everyone has the luxury of choosing his own name, Mr. Kronos. Whether you are Cath or Whitney is a matter of indifference to me. I am prepared to continue the discussions begun by my agent in Paris, provided that you have the peace of which you spoke. Is Kronos your first name or your last name? I have no time to continue these delightful discussions of names. I have brought with me a rather heavy briefcase. I would like to know now if the proposed exchange interests you, and if you are capable of completing it. Not just at the moment, but I have hopes of being able to do so. In that case, we have nothing further to discuss. I myself must leave the train in Vienna. In case we do not see each other again, I wish you a pleasant journey to Istanbul, and continued success in evading the British and French authorities. Have a pleasant evening, Mr. Cath. Kahina will show you out. Bonsoir, monsieur. Ah, monsieur, excuse me. These compartments belong to the gentleman in number 4. Pardon me. Excusez-moi, monsieur. Pardon me. Позвольте мне помочь вам. Осторожно. Вот так. Excuse me, I think you dropped this. It's not mine. My mistake. I wonder whose it is. Pardon me?
Осторожно, дедушка. Pardon me. Merci, madame. Вы Excusez-moi сможете de vous пройти? avoir dérangé. Тихонечко. Вот так. Ах, дедушка, посмотрите! Они уже Votre приготовили conducteur to make постель. your bed, monsieur. Вы, наверное, очень устали. Ложитесь, отдыхайте. Excuse me. Excuse me. Who is it? Sorry. Have a good night. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Excuse me, monsieur. That is Monsieur Boutarel's compartment. Pardon me. Bonsoir, madame. Excuse me, monsieur. That is Madame Boutarel's compartment. The young ladies are not in, monsieur. Koya. Sorry, I can't keep these doors straight. That is not your compartment, monsieur. Bitte kommen Sie rein. Who is it? Sorry. Who is it? Sorry, my mistake. Guten Abend. Who are you? This is my compartment. Who are you? This is Tyler Whitney's compartment. Where is Tyler? Убийца! As I was about to say, I didn't kill him. Who are you? My name is Robert Kath. So you are Kath?
Tyler spoke of you. He was afraid you were angry with him. He shouldn't have worried. That was a long time ago. You better tell me what's going on. Tyler had a meeting with someone named August Schmidt. What was that about? Where's the gold? What gold? I saw a wooden box in a hell of a mess. Then we are lost. How can I tell this to the general? Oh, I must tell to the others. What general? What were you and Tyler mixed up in? You must tell no one about this. No one. Not even the train conductor? You've been warned. Tsunaruka, the Black Hand. Le train entre en gare It's the conductor to make your bed, monsieur. Épernay, 5 minutes d'arrêt. Le train entre en gare d'Épernay. Épernay, 5 minutes d'arrêt. Pardon me? Le train entre en gare d'Épernay. Épernay, 5 minutes d'arrêt. Excusez-moi, monsieur, c'est le conducteur. Who is it? Sorry, my mistake. Excusez-moi, pardon monsieur. me. Bonsoir, monsieur. Očigledno je da je taj čovek ubio Tylera i ukrao žar pticu. Ma ne bre, on je bio Tyler's pticu. Plus fine, étrange, j'ai dit. T'es bouché au dur de la feuille. Pardon, désolé, il n'y a que des carottes. Espèce d'incapable. Oh, même les choses les plus simples sont trop dures à comprendre pour ta petite tête. Oh, excuse-moi, monsieur. C'était pas this way, monsieur. Good evening, monsieur. Comme celle que tu as écrite sur Que des carottes. Alors tu penses être meilleur que le chef, hein? Aïe! Les Messieurs et mesdames les voyageurs, veuillez retourner à vos places, s'il vous plaît. Il s'agit d'un contrôle de routine. Ladies and gentlemen, please return to your compartment. This is a routine check. Messieurs et mesdames... Ça va? Pas vraiment. Il y a la police dans ma voiture. Je sais, mais pourquoi es-tu parti? Eh bien, si l'eunuque veut leur couper la tête, ce n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent alors? Tu ne savais pas? Ils ont trouvé un cadavre sur les rails. On l'a jeté d'un train, apparemment le nôtre. Ils vérifient tous les compartiments de ma voiture et après ce sera la tienne. Mais... Police, ouvrez. Merci, monsieur. Bonne soirée. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Excusez-moi, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. What's the trouble? You're American? I am. What of it? Ça pourrait bien être lui. Monsieur, in the name of the law, I must ask you to come with us.
police arrested one of the passengers, an American without a ticket. Apparently he was a fugitive, something to do with the Irish troubles. Sophie was sorry to see him go. Messieurs et mesdames les voyageurs, veuillez retourner à vos places, s'il vous plaît. Il s'agit d'un contrôle de routine. Ladies and gentlemen, please return to your compartment. This is a routine check. Messieurs et mesdames les voyageurs, veuillez retourner à vos places. Je sais, mais pourquoi es-tu parti? Bien sûr, le mec leur couper la tête, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'ils cherchent alors? Vous ne savez pas? Ils ont trouvé un cadavre sur les rails. On l'a jeté d'un train apparemment. On vérifie tous les compartiments de la voiture et après ce sera la tienne. Mais qui est mort? Un étranger. Ils n'ont pas encore identifié. Pourquoi croit-il qu'il devrait être... Messieurs et mesdames les voyageurs, veuillez retourner à vos places, s'il vous plaît. Il s'agit d'un contrôle de routine. Ladies and gentlemen, please return to Bonsoir, monsieur. Bonsoir, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonne soirée. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Messieurs et mesdames les voyageurs, veuillez Bonsoir, retourner à police. vos Ouvrez, places, s'il vous plaît. Il s'agit d'un contrôle de routine. Ladies and gentlemen, please return to your compartments. Bonsoir monsieur, ouvrez la porte s'il vous plaît. Monsieur, c'est la police, ouvrez. Excusez-moi, monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. What's the trouble? You're American? I am. The police arrested. Messieurs et mesdames les voyageurs, veuillez retourner à vos places, s'il vous plaît. Il s'agit d'un contrôle de routine. Ladies and gentlemen, please return to your compartment. This is a routine check. Ça va? Pas vraiment. Il y Messieurs a la et police mesdames- dans ma voiture. Je sais, mais... S'il vous plaît, il s'agit d'un contrôle de routine. Et Ils ont trouvé un cadavre sur les rails. On l'a jeté d'un train, apparemment de nôtre. Ils vérifient tous les compartiments de ma voiture et après ce sera la tienne. Mais qui est mort? Un étranger. Ils ne l'ont pas encore identifié. Et pourquoi croit-il qu'il devrait être l'un des nôtres? Notre liste de passagers est complète, il ne nous manque personne. Ça, je n'en sais rien. Ils m'ont donné un ordre, j'ai fait mon travail. Sur ce train, il se passe toujours quelque chose. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Einen Augenblick. C'est la police, madame. Merci, madame. Bonne soirée, excusez-nous de vous avoir dérangé. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Qui est-ce? C'est la police, madame. La police? Un instant, messieurs. Entrez. Merci, madame. Bonne soirée, excusez-nous de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Qui est-ce? C'est la police, monsieur. Un instant, messieurs. Entrez. Merci, monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Passez une bonne nuit. Je vous en prie. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Just a minute. Come in. Merci, madame. Bonne soirée, excusez-nous de vous avoir dérangé. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Messieurs, nous avons pris du retard. Nous devons repartir dès maintenant. Bonsoir. Nous n'en avons compté que 23. Nous sommes désolés, messieurs. De toute façon, l'Orient Express se doit d'être à l'heure. Vous pouvez descendre maintenant ou vous pouvez rester jusqu'à Chalon, comme vous voulez. Messieurs et mesdames les voyageurs, le wagon-restaurant est réouvert.
Just a minute. Bonsoir, madame. Après ce dérangement, je demande une explication. Bien sûr, madame. J'ai souvent voyagé dans des grands trains. Mon mari est ingénieur. Et je vous assure que j'écrirai personnellement au chef de la compagnie. Excuse me. Got a light? Thanks. Haven't we met somewhere before? It's possible. I don't think I would have remembered. François, je t'ai dit de ne pas raconter d'histoire. C'est vraiment insupportable. Pardon me? Excusez-moi, monsieur. Would you lock my compartment, please? Of course, mademoiselle. Thank you. Excusez-moi, monsieur. Excuse me. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Conductor, would you lock my door, please? Yes, monsieur. There you are, monsieur. Thank you. Who is it? Bonsoir, monsieur. Do you have a match? Aren't you a little young to smoke? Monsieur, I'm not a little girl. I have just spent the whole season in Paris. I'm very tired and I want to smoke. Thank you. Bonsoir, monsieur. Don't do that, monsieur. ما نكذبش علي. زي ما اقول 50 نفر كانوا موجودين هنا. دي بس انا وعلوية. Monsieur, please. There will be trouble. I cannot be responsible. هي جت بس تاخد بطانية. كانت بردانة، مش كده يا علوية؟ ايوه الجو هنا متلج. طوعيني ما تخلينيش اشوف في الضوء.
Have a good night. Oui, madame? Ai-je rêvé ou est-ce réellement un chien dans le compartiment voisin? Ce n'est pas directement dans le compartiment voisin, madame, mais vous avez raison. Le chien appartient à madame Wolfe. Je dois avouer que je suis très surprise que la compagnie ignore ses propres règles. Bien sûr, vous avez raison, madame, mais vous savez, madame Wolfe voyage toujours avec son chien. Le problème n'est pas le bruit, mais l'hygiène. Dans une voiture de première, c'est vraiment inadmissible. Je comprends ce que vous voulez dire, madame, et dans un train de première classe ordinaire, bien sûr cela ne se produirait pas. Mais vous savez, madame, l'Orient Express a une histoire bien spéciale. Tout le monde sait que madame Wolfe voyage toujours avec son énorme chien. Cela fait partie du romantisme légendaire de l'Orient Express. Certains de nos passagers sont parfois extrêmement déçus de ne pas avoir la chance de voyager en sa compagnie. J'espère qu'il est attaché au moins. Oh, bien sûr, madame. Il est très bien dressé. Le meilleur chien que vous ne puissiez rencontrer. Je vous assure que vous vous rendrez à peine compte qu'il y a un chien dans le train. Bon, on verra ça. Y a-t-il autre chose, madame? Non, merci. Bonsoir, madame. I'm bored. Why don't we go out to the salon? Wait a minute. I don't know why you wanted to travel if all you're going to do is write in your book. You could do that at home. René, tu passes plus de temps ici que chez toi? Je te dis, rien à faire chez moi. Le 17, Oh, I il est know. jusqu'à Vienne, le You're harem se angry cache. because of Véronique m'a menacé de me Josephine, couper la tête si je passe trop près de ses portes. J'ai lu mon journal 3 They fois, come to the voilà. island anyway once they C'est knew pas you. un journal ce que tu lis. that what Il y a you plus de write? dessins que de textes Let me dedans. see. C'est pas comme ça que tu vas apprendre ce qui se passe dans le monde. Bon, d'accord. Au retour, tu m'offriras un tract de Monsieur Fiche de Jaurès. ce que tu écris. Tu te moques de lui. Fais ce que Mais tu veux. pourtant, ce sont les Moi, socialistes je qui vais au salon. éviteront la guerre. J'ai pas peur de la guerre, moi. C'est les Allemands qui la cherchent, pas nous. Oui, S'ils qui est-ce? commencent, La question Sorry. n'est pas là. Dans la guerre moderne, personne ne gagne. Tout le monde perd. C'est les militaires, les politiciens, les industriels de tous les pays qui nous mènent à la guerre. Yes. Et c'est nous, les Sorry, ouvriers, I can't le keep these peuple, doors qui allons le straight. payer cher, comme toujours. qu'est-ce que tu racontes là? T'es socialiste, toi? Je suis un prolétaire comme toi. La seule façon d'éviter la guerre, c'est d'organiser la classe ouvrière de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre. C'est nous qui allons au casse-pipe, pas les politiciens. Ce que tu veux, mais si les Allemands nous poussent à bout, on va reprendre l'Alsace et la Lorraine. Tu n'y comprends rien. Ça ne se fait plus avec l'épée, la guerre moderne. Ça serait un massacre. On n'est plus en 1870. Excuse-moi, j'ai du travail. Do you know, when I saw you in London, I thought you were English. Not really. Yes, really. My wife is English. Perhaps because of this. It's more than that. It's the way you dress, the way you carry yourself. And of course, you speak English so beautifully. I would never have believed you were German. Is that so? But really, Miss Wolf, your own English is also very good. Oh, I could go on talking like this forever. But I'm so tired. I can hardly keep my eyes open. I do wish we could go on talking forever. Good night, Herr Schmidt. Yes? Who is it? Sorry, I can't keep these doors straight. Excuse me. Pardon me. Excuse me. Entschuldigen Sie bitte. Excusez-moi, Entschuldigung. monsieur. Herr Schmidt?
Bonsoir, monsieur. Excuse me, monsieur. That is Count Obolensky's compartment. Yours is in the next sleeping car. Have a good night. Why don't you make it sing?
I saw your light. I thought you might be having trouble sleeping. I had a bad nightmare. It woke me up. Can I come in? Why not? Runter, Maxel. Make yourself comfortable. I'm sorry the place is a mess. Do you always carry a gun on your concert tours? A woman traveling alone has to be careful. I would have thought Max was enough protection. You are not Tyler Whitney. Who are you? My name is Robert Cath. What do you want? Tyler Whitney was a friend of mine. What's that supposed to mean? Maxel, bleib hier. Sitz. Прячут меня, трусы, предатели! Смотри, как горят их глаза! Они вас не ждали на вокзале, они вошли через окно. Здесь никого нет, Они вошли. Let me through, I'm a doctor. Слышите, как они поют? Таня, посмотри на его руки, они покрыты шерстью, черной шерстью. Неужели ты не видишь? Vasily! What are you doing? What kind of a doctor are you? Это я знаю. Ты за мною пришел, убийца. Таня, подай мне нож. Я вырежу его сердце и скормлю волкам. Дедушка! Oh, don't listen to him. He doesn't know what he's saying. Vasily Alexandrovich! Who are you? Dad. Oh, Set it down over there. Mais pour l'amour du ciel, que signifient ces cris? C'est impossible de dormir dans un tel Brew this in a vacarme. tea and give him a cup every 4 hours. Can you do that? Yes. What on earth is the matter? Let's clear out. Let him sleep. Vous avez entendu le docteur. Tout le monde dehors. Il faut le laisser se reposer. Miss Tatiana, could I speak with you? Oh, ça c'est rien. I don't want to frighten you, but I think someone went into my compartment while I was at dinner. No. Would you think I was very silly if I asked you to keep it for me, just until we reach Vienna? of course not. I would be glad to. You mustn't tell anybody. It will be our secret. Excuse me. Pardon me. Pardon me? Excusez-moi, monsieur.
Good night, monsieur. Have a good sleep. Who is it? Sorry, these doors all look alike. My mistake. Bonjour, monsieur. Tell His Excellency I'd like to speak. Who was it? The American, Your Excellency. What did he want? I did not ask. Shall I send for him? There's no need. He has nothing of interest to say to me. You were right to send him away. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Milos? It is not your compartment, monsieur. Come in. Milos, we need to talk. Pazi, možda je naoružan. August Schmidt thinks I'm Tyler. I went along with it to keep the game going. Now I want to know what the game is. Nemoj ništa da mu govoriš. On je bre ženo Tylerov prijatelj. Tebi je svako prijatelj. Come on, sit down. Have you heard of unity or death? Sure. That's Harvard's motto. Or is it the post office? Unity or death is a sacred vow. Crna ruka. We have all taken it. Tyler too. He always liked that sort of thing. He gave his life for this. Tyler came to us in the winter. We were hiding in the mountains of Bjelašnica, north of Sarajevo. Šta se njega tiče gde je Bjelašnica? Pa hoćeš ti me ženska klava da pustiš da govorim? When Tyler came, we had no food, no guns, nothing. Tyler brought us guns. What did Tyler want from August Schmidt? Tyler was given a mission by the general himself. It was a great treasure that belonged to the Serbian people. What was it? It was called the Firebird. I never saw it. Tyler was to sell it for gold to buy the guns from the German. If the German finds out that we have lost the gold, everything is lost. You must tell him that we have the gold and that we want to buy the guns. Why should I help you cheat August Schmidt? Cheat him? How can you speak of cheating a German? The Germans are taking our land, the food from our children. We are like slaves in our own land. Tyler understood this. If you betray us, you betray the cause he died for. It's your cause, not mine. Da ga ubijem odmah. Zabranjujem ti, on je bio Tylerov prijatelj. Ti ćeš ga pustiti da izađe odavde? Ti si veća budala nego što sam mislila. Oh, by the way, Herr Schmidt mentioned that he was having some merchandise put on the train at Munich. So long. Madame? Pardon. Pardon me. Excusez-moi, madame. Pardon. Excusez-moi, madame. Izvolite. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez trouvé un passe-partout? Non.
Vous avez perdu votre clé? Hier soir, pendant la crise du comte Obolensky. Elle est peut-être tombée de ma poche pendant la confusion. Cette clé ouvre toutes les portes du train. Je ne voudrais pas paraître suspicieux, mais est-il possible que l'un des passagers vous l'ait volée? C'est difficile à croire. Enfin, qui? Peut-être l'Américain? Il a l'air d'un fauteur de troubles. Je l'ai souvent vu traîner dans le couloir. Le docteur? Il était là, hier soir, dans le compartiment du comte Obolensky. Il y avait tant de monde, il aurait pu profiter de la confusion pour vous la voler. Il n'y avait pas de monde. Juste Madame Wolf et Mademoiselle Tatiana. De toute façon, la clé... Les soldats. Paf, paf. Ils tirent dessus. Le papa est mort et... Non, le papa est blessé. Il tire. Paf, paf, paf. Excusez-moi, Il monsieur. tombe. Mais le petit est mort. Pauvre Excusez-moi, petit. monsieur. Herr Schmidt? J'ai vu un scarabée noir. Vraiment? Oui, et je l'ai attrapé. Mais il est parti. Bonjour, monsieur. Pardon. Good morning. How is your grandfather? He's sleeping. Good. Don't forget the tea. I won't. I want to thank you for what you did. I don't know what I would have done if you hadn't been there. Has he been ill for long? I don't know. I've been living in France. Grandfather came to bring me home to Russia. I knew he wasn't well, but if there is anything we can do to repay you, please tell me. Do you think you could read this? The Firebird! Oh, it's beautiful! Look at his burning tail! Where did it come from? It belonged to a friend of mine. What does it say? It's a poem for children. It's a story about Prince Ivan and the Firebird. If you like, I could write out a translation and give it to you this afternoon. Thank you, Tatiana. Excuse me. К вашему сведению, после нанесенного вами оскорбления с дедушкой случился приступ. По-моему, вы горды тем, что причинили мучения старику. If Vasily Alexandrovich suffers, it's because of his own guilty conscience. I only spoke the truth. How dare you! Мадемуазель Татьяна, вы олицетворяете надменность, присущую вашему классу. Вы сами выходите из того же класса. Я? Вряд ли. Во всяком случае, это несущественно. Я посвятил свою жизнь строительству бесклассового общества. Значит, дедушка был прав. Monsieur, can I help you? Yes, I wanted to get something out of my suitcase. The baggage car is off limits to passengers. Suitcases cannot be opened during the journey. Not even by you? The baggage compartment is sealed, monsieur. In this way, passengers on the Orient Express are spared the inconvenience of customs checks. Now, I really must invite you to return to the passenger car.
What were you writing all morning? Just my diary. I thought it must be a novel. You were writing such a long time. When can I read it? You want to read my diary? Of course, unless it's a secret. Well, it is, rather. No one's ever asked me before. I don't know what to say. I'm just teasing you. It was just to see the look on your face. Really? Sophie? You were really funny. You would have thought I was asking to borrow money. Bonjour, monsieur. روح العب مع طنط. تعالى هنا. من كتر حلاوتك سشتوي. الحقيقة الراجل الوحيد في الأرض ده. كل الناس التانيين خايفين من محمود. أيوة هو الوحيد اللي بيجي يزورنا. عايز حاجة حلوة؟ فاطمة عندك كمان ملابس؟ اديله حاجة. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hé, reviens. Je ne te ferai pas de mal. Pardon me. Pardon me. Excusez-moi, monsieur. Le train entre en gare de Munich. Munich, 20 minutes d'arrêt. Munich,
Le train entre en gare de Munich. Bonjour, monsieur. Munich, 20 minutes d'arrêt. Herr Whitney, soon we will arrive in München. Are you ready to proceed with our agreement? The answer is yes, Herr Schmidt. Our deal is on. Your attention, please. Ladies and gentlemen, the Orient Express is now leaving for Vienna, Budapest, Belgrad, Sofia Bitte and sehr vorsichtig sein mit diesem großen Koffer. Ihr darf um Gottes Willen nicht hinfallen. Meine Damen und Herren, der Orient Express fährt jetzt in Richtung Wien, Budapest, Belgrad und Konstantinopel ab. Bitte alle einsteigen. Я вижу, вы все такая же бесстрашная, как прежде. Девушка, играете в шахматы как мужчина. Ваш ход. Замечательно. Трюк, достойный вашего деда. Ну почему вы все время вспоминаете дедушку? Ведь вы же со мной играете, а не с ним. Он вас хорошо играть научил. I've had other teachers since then, Алексей Сергеевич. No, of course not. Ridiculous, really. The idea of a murder on the Orient Express. I don't suppose they happened to mention if they'd identified the body. I believe he was a foreigner, monsieur. Was he? A foreigner? How interesting. Excuse me, I couldn't help wondering, is that Miss Anna Wolfe that was playing the violin just now? Yes, monsieur. It is our honor to have Miss Wolfe traveling with us. How delightful. And the private car in the back, that wouldn't be, His Excellency Prince Kronos now, would it? Yes, monsieur. How interesting. They say he hardly travels at all in Europe anymore. Just goes to show you. Huh. I understand Count Obolensky was quite ill during the night. He's much better today, monsieur. Fortunately, we had a doctor on board. A doctor? Not a Russian doctor? No, sir. An American. Monsieur Whitney. How interesting. Is he actually treating the Count, then? He has given him a sedative, monsieur. Sedative? I believe a sort of herbal tea. Oh, well, I'm sure he knows what he's doing. Still, it does seem a little irregular. Not that we English see anything wrong with a cup of tea. It can do wonders for an upset stomach. Still, one rather expects... Herr Schmidt, are you having lunch alone? As a matter of fact, I'm waiting for a lady. Given the importance... Have a nice wait. I suppose Mr. Whitney is travelling with quite a bit of luggage. Monsieur? Oh, you know, so many Americans do. I cannot say, monsieur. Must be the fellow I passed just now in the smoking car. Rather young, isn't he, for a doctor? I believe he is young, yes. I must say, he didn't look at all like the usual sort of American one expects to see on these trains. You know, flashing money about. Quite the opposite, in fact. Miss Wolfe, Rather unusual please for a let young me fellow help like you. that to book a double compartment, prices being what they are and all that. Glad. Wouldn't you Everybody say? wanted to sit in your seat. Well, I've been like a soldier fighting them away. Oh, I really? would not let Monsieur, anybody I sit really here. must return. No, of course, of course. Don't let me keep you. Thank you, Shall monsieur. we Au revoir. order? Premier service. Shall we get some Premier wine? service. That would be lovely. Le I déjeuner est think we'd have servi. wine, yes? Lunch is Oh, forgive served. me. Perhaps you would like something lighter? My father drank red wine, and I'm afraid I picked up the habit. I know it's not very ladylike. Nonsense. We will be able to share a bottle. I hope I will not get drunk. Why? For I'm turning into a happy little devil, especially when I am surrounded by a beautiful lady. You are a charmer. Oh, excuse me.
We seem to be sharing a compartment. No, please don't get up. I'll just sit here and read the paper. Don't mind me at all. It appears the train's quite full. Awful nuisance when you think you've got a compartment to yourself and then they stick a complete stranger in with you at the last minute. Happened to me any number of times. George Abbott. Claude Boutarel. French then, are you? Are you going all the way to Constantinople? I am traveling to a small town on the Gulf Coast of Persia with my wife and son. Oh, lovely. Then that must be your family I saw next door. It is most probable. By the way, I was wondering, you haven't seen a red cravat anywhere, have you? I was just unpacking and it seems to have disappeared. I believe my son has taken it. Really? What was the name of the town you mentioned? Masjid et Suleiman. Of course, the new oil refinery they're building at Abadan. I say, you're not working for Anglo-Persian, are you? Why not? Well, I suppose you being a Frenchman, I just assume... I am an engineer, monsieur. The Anglo-Persian company is doing the most innovative research in oil exploration. Yes. Well, wouldn't want the Royal Navy to be caught short of fuel oil, would we? Tell me, are the reserves in that little town, what's it called again, really as big as they say? I cannot offer an opinion, monsieur. No, of course you wouldn't. Quite brave of your wife to go all that way and live in the desert. She would not wish to be without me. And it will be a good opportunity for Francois. He has a fine scientific mind. He seems like a very active little boy. I don't suppose you could ask him for my cravat. I think now that I remember him using it as a kind of sieve to test salinity in the water. Most remarkable in a boy of 7. Don't you agree? Quite remarkable. It is, and Le train entre en gare. Also, you know, I can carry my violin anywhere I go. With the piano is a little bit more difficult. Aber Yes, Herr Schmidt, ich bin wirklich daran interessiert, was Sie machen geschäftlich. What is your business anyway? You make it sound so mysterious. I'm afraid you would find it very boring, but without going into detail, I will say that my work here is not only commerce, and that in my own small way, I'm doing my part for the fatherland. Вам не стыдно, что женщина так легко вас обыграла? Я бы запросто выиграл, если бы не ход конем. Как же? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Pardon me. excusez-moi, monsieur. Pardon. Vous avez à partager votre compartiment avec cet Anglais. La compagnie n'aurait-elle pas pu le mettre ailleurs? Dans ma profession, il est parfois nécessaire de s'habituer à des conditions de vie difficiles. C'est exactement pour cela que Excusez-moi, François monsieur. est venu nous installer à Abadan, pour vous offrir une maison respectable. Chercher du pétrole dans le désert. Pourquoi ne sommes-nous pas restés à Villefranche? Votre situation était enviable. Notre petite maison était si jolie. Mon jardin était prêt à fleurir. Y aura-t-il des jardins à Abadan? Le désert n'est pas réputé pour ses jardins, mais pour son pétrole. Et quand il n'y aura plus de pétrole, François sera aussi sauvage qu'un nomade du désert. Il est déjà tellement impossible. Il rampe par terre et ramasse toujours les choses les plus sales. Maman, regarde à la Monsieur, fenêtre. welcome. Il y a un Please follow me. We have cimetière. a nice table Le sol for est you un right endroit here in the naturel corner. pour Thank trouver you. des insectes. Enjoy your lunch, Oh, monsieur. il est impossible de vous parler.
D'abord le chien et maintenant le violon. C'est vraiment Yes, incroyable. monsieur. Je veux à tout prix parler au chef de train. Est-ce que c'est elle assise avec le gros monsieur? Yes, monsieur. Je trouve qu'elle est très belle. François, je t'ordonne de Very manger. good, monsieur. Почему вы ушли из университета? Вы себе не представляете, какая дома поднялась тюрьма? В университете мы все говорили. Разговорами сыт не будешь. Words are lost in the air. Yes, who is it? Yes, who is it? Yes, who is it? Excuse me? Pardon me. Pardon me. Shall we sit here? I think this will be more comfortable, don't you? I have eaten so much I could just lie down on one of these Разговоры о couches and go политических to партиях. sleep. Это все делается правящим классом для показухи. Всякое I правительство thought you рабство. were getting off Все in они Vienna. стоят одно другого. Nur Zucker bitte. 2 Stück. Ну вот вы все развалили, а подумали вы о том, что будет возведено взамен? Ничего не понадобится возводить взамен тирании. Как только частная собственность будет упразднена, все люди станут равными и свободными. Новое мирное общество образуется само по себе. Deuxième service. Le déjeuner est servi. Lunch is served. Deuxième service. Le déjeuner est servi. Lunch is served. Monsieur, can I help you? Tu es le pire des apprentis que j'ai jamais vu. C'est incroyable qu'on te laisse travailler à bord de l'Orient Express. Je m'excuse. Je trouverais un meilleur ouvrier que toi dans n'importe quelle brasserie à Paris. Ah oui, mais par exemple, hein, le couteau, il est pas Eh ben justement, qu'est-ce que t'attends pour l'aiguiser? Tous? Ben bien sûr tous.
Oh, excuse me, monsieur. Step right this way, monsieur. Good evening, monsieur. Monsieur, the baggage car is off limits. Please, return to the dining car. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Pardon me. Fräulein Wolf, it is a privilege to meet so talented an artist. My name is Kronos. Your Excellency, you do me a great honor. My car is equipped with a piano. I wonder if you would do me the favor of joining me in a duet. It will help pass the time on this rather long journey. What a splendid idea! Shall we say 3 o'clock? I shall count the minutes until then. Good day. Is it very tiresome, your business in Vienna? Oh, well, you know, you always hope that a man will keep his word. When he does not, one hates to lose a good bit of business, but man kann nicht anders. Also dann kommt Ihr Geschäft nicht zustande? Ist es abgesagt? Ah, mademoiselle, il est si agréable de vous voir. Nous avons réservé votre table. Votre présence commençait à me manquer. Sans vous, mademoiselle, c'est juste un train tout ordinaire. Merci Pascal, ma chère Rebecca. Sur l'île, jamais avant 3 heures de l'après-midi. Pendant la journée, il fait trop chaud. I too studied music in my youth, if I may say so. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Oh, Pardon me? Excuse me. No. Pardon me? Don't get up. I'll just sit right here and read my paper. Excusez-moi, monsieur. Excuse me. Oui, madame. Cette fois-ci, ça suffit. Il faut faire quelque chose avec ce chien. Je suis désolé, madame. Ah, Herr Whitney, the merchandise has been loaded onto the train. I have fulfilled my part of the bargain. I want to see the gold. Our agreement included delivery of the arms in Belgrade. We're not in Belgrade yet. Herr Whitney, since I boarded this train, I have begun to feel that things are not as they should be. If you cannot reassure me, I intend to get off in Vienna and take my merchandise with me. Guten Tag! Aussi respectable satisfasse avec tant d'indulgence les caprices de créatures excentriques, d'artistes, au point d'ignorer ses clients les plus respectables. Je pensais avoir acheté un billet pour un train de grand luxe, pas un ticket pour le cirque. Je comprends, madame. Votre opinion est entièrement justifiée. Je vais en parler au chef de train immédiatement. Je souhaite que vous fassiez plus que lui parler. Je souhaite vivement que cet animal soit expulsé des voitures. Excusez-moi, monsieur. M'avez-vous comprise? Oh oui, madame. Excuse me. Excusez-moi, monsieur. Would you open my compartment, please? But of course. Pardon me? Right away, Monsieur Whitney. Prince Kronos wishes to invite you to a concert in his private car. Madame Wolf will play the violin. And he wants me to be there. Oh yes, monsieur. 3 o'clock. His Excellency was most eager that you should attend.
Excusez-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis désolé, mais l'une des passagères s'est plainte du compagnon de voyage de Madame Wolfe. Pour être plus précis, Madame Boutarel. C'est très gênant. Vous n'avez pas réussi à... C'est délicat. Vous comprenez, Madame Boutarel et son mari ne sont pas invités au concert de Madame Wolfe. Dear friend, last night my seductress allowed me to sit by the side of her bed for a long while and brush her hair. How happy I was. Her embrace pulls me into a dream, far away from my old, upholstered world. At last, und revienti, in this fragile, rattling old box racing into the future. Je le sais, monsieur. Excusez-moi, excusez-moi. Qui est-ce? C'est le conducteur, madame. Sorry. Come I can't in. keep these doors Excusez-moi, straight. madame. Je suis vraiment désolé. But we have received a complaint about the barking. Pardon me? Oh no. Of course, for you, we have always made an exception. But now that a passenger has complained, Must he go to the baggage car? the passenger has insisted, madame. What can I do? Just a moment. Oh, mein Kleiner, sei nicht traurig. Es wird dir schon gut gehen im Gepäckwagen. Komm her, mein Schatz. Oh, na komm. Forgive me, madame. You'll make sure he has plenty of water. He really doesn't like the baggage car. Of course, madame. You are kind. I'm Excuse me, very, sir. very sorry. Good dog, good doggy. Pardon me? Yes? Who is it? Sorry, my mistake. Who is it? Sorry, I can't keep these doors straight. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.
Pardonnez-moi, monsieur. Le train entre en gare. Jacques, sperr uns doch bitte die Tür zu, Excusez-moi. während ich weg bin. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie belästigen muss. Und ich bin sicher, es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Und wissen Sie, wenn der Max Je m'excuse. wäre, ist mir auch vollkommen egal. Excusez-moi. Danke, Jacques. Good dog, good doggy. Good dog, good doggy.
Would you lock my compartment, please? Of course, mademoiselle. Thank you. It's easy for you to say that now. Now that I have nothing to do. No one's feelings can change that fast. Well, mine do. You can't treat people as if they were your toys. There are consequences, Bonjour, you monsieur. know. I've given up a lot to come on this trip. I don't care about the things you give up. For me, that's nothing. What you give to me, what you make me feel, that's what I care about. You won't give me a chance. Ah, toi, tu parles toujours de sacrifices, de conséquences, d'obligations. Je m'en fiche, moi. Si j'avais voulu tout ça, j'aurais épousé Philippe. Au moins, ça aurait eu des avantages. Bonjour, mademoiselle. We saw the American driver being taken off the train. It turned out he wasn't Tyler Whitney at all, but a fugitive who'd boarded the train to escape the police. Sophie said she'd felt there was something romantic about him from the start. That's one word for it. C'est le conducteur, madame. Vous avez sonné? L'électricité, c'est ça l'avenir.
réfléchi. Je trouve l'idée de Monsieur Jaurès contradictoire. Ah oui? Vas-y, explique-toi. Bon. Tu dis que si c'est la guerre, c'est pas l'Allemagne contre la France, c'est les ouvriers contre les ouvriers. Bien entendu. S'ils appellent à la mobilisation, au lieu d'y aller, on fait la grève générale. S'ils mobilisent, oui. Et comme ça, il n'y aura pas de guerre. Évidemment. Sans les ouvriers, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de chemin de fer, il n'y aurait pas Voilà d'usine. le problème. Si nous, les Français, on fait la grève et les Allemands la font pas, que se passera-t-il? Attends un moment. N'est rien, c'est là le problème. Ils seront à Paris dans 3 jours. Et où serait-il donc pour Monsieur Jaurès? À Bruxelles? Attends, tu simplifies toujours les choses. Évidemment qu'on parle d'un mouvement international. Ouais, c'est dommage qu'il ne soit pas venu pour Monsieur Jaurès. J'aimerais bien lui poser la question personnellement. Pauvre idiot, même si tu avais l'audace. J'ai gagné, c'est tout. Bonjour madame. Bonjour monsieur. I don't care about the things you give up. For me, that's nothing. What you give to me, what you make me feel, that's what I care about. Excuse me. Tu reviens? Excusez-moi. Yes, Pardon me. Bon, d'accord. Je t'attends. Excusez-moi, monsieur. Excuse me. Got a light? Je ne parle pas l'anglais, monsieur. Excusez-moi. Sicher, es gibt überhaupt keinen Grund zur Sorge. Und wissen Sie, wenn der Maxel hier wäre, wäre es mir auch vollkommen egal. Je vous en prie madame, that's what I am here for. Danke, Jacques. Good dog, good doggy. Dear Good friend, dog, good dog. last night my seductress allowed me to sit by the side of her bed for a little. Bonjour monsieur. Right
Right away, monsieur. There you are, monsieur. Thank you. Herr Schmidt. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur, excuse me. These compartments belong to the gentleman in number 4. Pardon me? Bonjour, monsieur. Mademoiselle Wolf is at the concert, monsieur. Pardon me? Pardon me? Excuse me. Excuse me. Excuse me, Would Monsieur you lock my Whitney. compartment, please? Of course, mademoiselle. Thank you. Excuse me. It's easy for you to say that now that I have nothing to go back to. That's not my fault. You weren't talking like that in London. Londres, c'est Londres. Ici, c'est ici. I don't know why I feel something one day and not another. But I won't pretend I feel it when I don't. Je ne suis pas comme toi. No one's feelings can change that fast. Well, mine do. You can't treat people as if they were your toys. There are consequences, you know. I've given up a lot to come on this trip. I don't care about the things you give up. For me, that's nothing. What you give to me, what you make me feel, that's what I care about. You won't give me a chance. Ah, toi, tu parles toujours de sacrifices, de conséquences, d'obligations. Je m'en fiche, moi. Si j'avais voulu tout ça, j'aurais épousé Philippe. Au moins, ça aurait eu des avantages. Oui, qui est-ce? Sorry, these doors all look alike. My mistake. Bonjour, monsieur. Monsieur Whitney, this way, please. Thanks. Well, you know, in such a moment, there is no time to waste. I'm sorry, my grandfather didn't go to Yes. Oh, he's not feeling very well. This We're was surrounded by before him. I was married. Oh. It looks like they are starting. No, it's Shall we better sit if down? I stand. Sure. This way I can This is see really when I delightful. look Miss Tatiana, Yes, are you that's comfortable there? Thank you. Oh, Count Oblensky is still not feeling well? A pity. They are starting.
Pardon me. Excusez-moi, monsieur. Yes? Who is it? Sorry, my mistake. Excusez-moi, monsieur. Mademoiselle Wolf is at the concert, monsieur. The young ladies are at the concert, monsieur. Pardon me. Bonjour, madame. Monsieur, that is not your compartment. Bonjour, monsieur. Excuse me. Think I'll just stretch my legs for a bit. Excuse me. The young ladies are at the concert, monsieur. Alors, tu es venu pour continuer notre discussion d'hier soir? J'ai réfléchi. Je trouve l'idée de monsieur Jaurès contradictoire. Ah oui? Vas-y. Tu dis que si c'est la guerre, c'est pas l'Allemagne contre la France, c'est les ouvriers contre les ouvriers. Bien entendu. S'ils appellent à la mobilisation, au lieu d'y aller, on fait la grève générale. S'ils mobilisent, oui. Et comme ça, il n'y aura pas de guerre. Évidemment, sans les ouvriers, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de chemin de fer, il n'y aurait pas de... Voilà le problème. Si nous, les Français, on fait la grève et les Allemands la font pas, que se passera-t-il? Attends un moment. N'est rien, c'est là le problème. Où serait-il donc ton monsieur Jaurès? À Bruxelles? Attends, tu simplifies toujours les choses. Évidemment qu'on parle d'un mouvement international. C'est dommage que ne soit pas venu, monsieur Jaurès. J'aimerais bien lui poser la question personnellement. Pauvre idiot, même si tu avais l'audace...
Dear friend, last night my seductress allowed me to sit by the side of her bed for a long while and brush her hair. How happy I was! Her embrace pulls me into a dream, far away from my old, upholstered world. At last, on rêve intime, in this fragile, rattling old box racing into the future. Bonjour, monsieur. Ah, Monsieur Whitney. They have already started, but please, go ahead. Thanks.